নেট অনেক বেশি ডাউনের নেট চালাচ্ছে। ওকে, গতকালকে আমরা যেটা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে তোমার বইয়ের পেজ নাম্বার, অনলাইনে যারা শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো Yes, sir. সাদিয়া, ইমরান, তানিশা সবাই শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, গতকালকে আমাদের টপিক ছিল রাইট, এবং Yes, sir. গতকাল আমাদের টপিক ছিল এবং সেখানে আমি আবার রিভিউ করি যে আমাদের যদি 1 to 5 অ্যাড করতে দেয়, if we are told যে 1 to 5 অ্যাড করো, তাহলে আমরা আম, আমরা 1 to 100 or 1 to 10, 1 to 1000 এগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য সহজ। এগুলো আমরা খুব সহজে একটা মেথডে দেখছি যে নাম্বার অফ জিরো হচ্ছে একটা কম জিরো হবে আফটার গোস 5 এর পরে যখন এখানে দুটো জিরো, একটা কম, তিনটা জিরো দুটো জিরো হবে, আবার এই চারটা জিরো তিনটা তিনটা হবে। দ্যাট উইল বি দ্য আনসার। I mean, as we have uh, 4 zeros in the last number, so we can write down 5 1 2 3 in 5 1 2 3, right? As you have 5 zeros here, so we write down 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4. And as you have 6 zeros here, you can write down 5 1 2 3 4 5 5, then 1 2 3 4 5. That was very easy technique, right? But now we are looking for some kind of formula. I mean, unique formula that can solve any kind. It solves the problem in a way so that we can actually find out sum of any numbers, any frequency, right? So in that case, if we are asked to find out actually, I mean, this image of blocks or this diagram will help us to find out a formula. And in this case, actually, maybe 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. If we just add them manually, we get 15, right? Like here, if we just assume that for this one, we have drawn one block, then 2 blocks, then 3 blocks, 4 blocks, and 5 blocks. So altogether, we have 15 blocks here. As you have found out, sum of these numbers is 15, so we have 15 orange blocks. Now let's make a copy of these and change the color of the blocks to be like that, and rotate it anti-clockwise and fix it in this direction, like right. In that case, we have last time we had 5 blocks to this line.
right? 1, 2, 3, 4, 5. Now we have how many blocks? 6. And we have 5 blocks here, there is no change, right? So if we multiply these 6, I mean the number of blocks to the length, I mean along the length, and the number of blocks along the height, so you're gonna get how many blocks are there altogether. And this is 30. How many blocks are there? 30 blocks. And the rule, if we count down actually, that we had actually started with 15 blocks. I mean, some of the numbers, I mean, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So this is the sum actually 15. So 15 is half of 30, right? 30 over 2 is equal to 50. So we can say that this sum of we can say if we assume that this is going to be a rule, so we can say 3 plus 4 plus 5 is equal to 5 multiplied by 6 divided by 2. Now we can say 5 multiplied by 5 plus 1 divided by 2. Now, if we replace this 5 by n, because as we had 5 numbers, we have 5 here. So that this formula, this structure gives us like that. N into n plus 1 divided by 2. So this is the formula we can actually form, or we can actually see what to find out the sum of any number of natural numbers. N into n plus 1 divided by 2. গতকালকে আমরা আরো বেশি সংখ্যক ব্লক নিয়ে কাজ করতেছিলাম, ঠিক না? এবং আমি গতকালকে ম্যাথ দিয়েছিলাম বলতে। Yes, sir. Which blocks of 2 different colors and the number of blocks from one block is one more than so how many blocks, that is not our concept. We have some blocks and one block of 2 different colors, and number of one block is one more than the count of the other block. I mean, it means that if you have red and blue blocks, and if you have 60 red blocks, then you have 61 blue blocks. If one block is one more than the other, right? Now, Yes. there in your imagination, draw a diagram of blocks
to find the sum of first in your evaluation, draw a diagram of block to find this thing here. Yes, thank you. To find the sum of the first seven numbers. And, it is on the method. So what do we have to find out? We have to find out the sum of first seven numbers. Right? So given that it require to find the sum of 1 plus 2 plus so this is the number of blocks. If we draw the diagram in our imagination, drawing the diagram will be copy. So we are advised or we are promoted to imagine the whole scenario. So let's think about that. We have 7 blocks horizontally and 7 blocks vertically, as we had here, right? We had seven, like we had 5 blocks in this one and 5 blocks there, right? So in this case, we can actually arrange them in 7 blocks. So যখন আমরা এটা করলাম, now the number of blocks in our imagination along the length. Imagination is 7 plus 1 equal to 8, right? So how many blocks we have? We need actually 8, right? The number of blocks of the height is 7. Vertically আমরা কয়টা পাচ্ছি 7, right? আমরা একটু আগে যখন লিখছি এখানে এই দিকে একটা বেড়ে যায়, আমরা 7 গুলো ইনটু 5 করলে কি করছি, এইদিকে একটা বেড়ে গেছে, কারণ এদিকে একটা যেমন ছিল তেমনই আছে। তো এখন যেহেতু আমাদের নাম্বারটা 7, তার মানে আমাদের 7 যে নাম্বার সেটা একটা 7 থাকবে, লেন্থ কি হবে, একটা বেড়ে যাবে। So the number of blocks along the height is 7 inches. Just is 7, yes. Total number of blocks আমরা এখানে টোটাল নাম্বার অফ ব্লকস কাউন্ট কিভাবে কাউন্ট করি, লেন্থ আর ব্রেথ বরাবর আমাদের কয়টা ব্লক বসবে গুণ করে।
করার পরে দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে বসিয়েছে না। Sure. So the sum, the product লিখতে পারছি শেষ আমি শেষ so the sum কি হবে Yes, sir. 8 multiplied by 7 divided by 2 and that is 56 equal to or 20 right স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না স্যার চেঞ্জ করেন দিয়ে আপনি তাই না মাল্টিপ্লাই করে 2 দিয়ে এই নাম্বারটা পাই না এটা একটা সেম ফর্মুলা n into n plus 1 divided by 2 সামান্য তাই কমা চেঞ্জ আমি একটু আরেকটার দিকে যাই স্যার এই অঙ্কটা কি আবার বুঝায় দেওয়া যাবে সরি এই অঙ্কটা কি আবার বুঝায় দেওয়া যাবে এখানে আমরা কি দেখলাম যে আমাদের যে নাম্বার নাম্বারটা সেটা কি হয় সেটা হচ্ছে তোমার এই যে এটা ডাবল যে এটা মিলে কি হয় এটা এই একটা ডাবল হয়ে যায় না সেই ডাবলে কতগুলো ব্লকস আছে ডাবল ব্লকস ফাইভ ছিল একটা বাড়ানো হয়েছে আর সিঙ্গেল attachment করা গেছে রাইট so we have the number of blocks 30 30 কে 2 ডিভাইড করলে that's what 15 হয় তাহলে একটা কাজ করি আমরা ম্যাথ করি তাহলে একটা কোয়েশ্চেন ছিল করতে পারি the same প্রক্রিয়ায় you have some blocks you are not asked to draw any diagram you can draw it in your imagination কল্পনা করো and find the sum of first 18 numbers
Sir, done. জানি তিনটা লিখতে হবে, এগুলো লিখতে হবে, লিখতে মানে প্রেজেন্টেশনটা ইম্পর্টেন্ট। There also 18 multiplied by 19 divided by 2. 9, 171, right? 171. 1. তারপরটা হচ্ছে তোমার 34 multiplied by 35. 595. So 500. 17. তাহলে 510 আর 85. 595. And the last one is 42 multiplied by 43. by 2. But you must have to learn how to present the thing, right? Must know. So 221 860 plus 43. I mean 903, right? Yes, sir. Yes, sir.
এই পেজে যে ব্যাপারটা দেখাচ্ছে আসলে কেমন, এটাকে আমি শর্ট করে দেখাই আসলে ওটা কেমন, ছোট করে দেখাই বিকজ এই টেকনিকটা হচ্ছে আমাদের লাগবে। যে এই বছর দিয়েছে গত 2 বছর ধরে আমি পড়িয়েছি, এভাবে দেখাই। ধরো যে 1 to 10 নাম্বার দিয়ে দেবে, 100 নাম্বার দিয়ে দেবে, অনেক বড় হয়ে যায়। So you can get an idea actually how it works, right? Assume that the sum of the numbers from 1 to 10, though we do know, right? We know that the sum of the numbers will be 55, right? Yes, sir. So so now I'm sorry. Now I wanna write the right thing. 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 5 plus 4 plus 1, right? Okay. Now we'll add them up. So as we do know that maybe 5 plus 5 we can write down 2 into 5, right? A plus A we can write down 2A, right? So S plus S we can write down 2S. And if we add them here, 10 plus 1, 11. 9 plus 2, 11. 8 plus 3, 11. I mean, definitely 11 because you are increasing it up 1 and decreasing it down 1. So the sum of the numbers will be same, right? In all these cases, the result will be 11. That is the Gauss method. Now, or 2A. So how many 11 do we have? 10, 11, right? So as we, if we do have 5, so we can write down 2 into 5. We can write down here, the sum of these all 11s can be written down like this, right? Or, so what is going to be the S? 10 into 11 divided by 2. You see, this is going to be 55, right? So the I mean the S means 55, but we want to get something else. It is 10 into 10 plus 1 divided by 2. So we have the index of this number. I mean, if you ask for us that what is the value of n? I mean, index. How many numbers there? 10. So we can reach to this formula. We can imply this formula that is n into n plus 1 divided by. That's what is, if you do from 1 to 100, you are going to get like this, right? 101, 101, 101. I mean, see, 101, 101, right? Like this, 101, at 101, about 299, 101, like this we go to 100. So that is the Gauss method. Those mathematician and physicists at the same time, and at this moment, I mean, behind all these technologies, there is actually mathematics, right? So, so now একটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে যে যেমন from with us, suppose this is how many sticks are there? 3, right? How many Yes, sir. here? 5. 5. Then 7, right? So Yes. it must be 9.
then 11. And if you are make the designs as a cognitive matchsticks, similarly using matchsticks of some same length, make the fourth and fifth designs. We can do that actually. Okay? You can put a sticks over here and there. But I want to discuss something else. Go for something else. আমি ডিসকাশন আগে বলে রাখি সেটা এই পেজে যে ম্যাথ গুলো আছে কিন্তু এই পেজে ম্যাথ গুলো করার চেষ্টা করব কারণ নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা শিখব যে কিভাবে করা যায় ওকে I will go for a question C. How many things will be required in total if we continue the design till 18th. I mean, আমরা এভাবে যদি 18th পিকচারে যাই তাহলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কতগুলো ডিজাইন কতগুলো স্টিক্স লাগে right so to solve this math I mean you are going to ask this question this time in character machines. Now this is our A. I teach you this is the first thing. I mean this is a series progression arithmetic progression 3 plus 5 plus 7 plus 9 are like this and we're gonna go to till 18th number right and then we have to find out the sum. First of all we need to find out this one right I mean the last 18th number 18th number of sticks for 18th design right? So in this series 18th number কি হবে a plus আমি শর্টকাট করাচ্ছি পরের দিন আমি আবার এক্সিটটা করে দিব আজকে আইডিয়া দিলাম d এখানে আমাদের a কত 3 and সেগুলো আগে লিখে নিব যে here our a is 3 okay so the difference d is equal to 2 and as our n is 18 we can write down 3 plus 18 minus 1 into 2 3 plus 17 into 2 now if you go for the sum then first number 3 last number is actually 37 right so last number 37 and the number of the numbers is 18 divided by 2 so 40 multiplied by 18 divided by 2 9 and we will require how many sticks I mean তুমি যদি এভাবে ডিজাইন করে অনেকগুলো ডিজাইন